So welcome to Tanzania. Here we are trying to plant some trees with so many of our students from different schools, ranging from primary school to secondary school. In front of me is John Paul from Roots and Shoots, and then we have also our friends like Mwela from the environmental care of the government department, the environmentalists and others. Basically, what we are trying to do is to reduce the levels of carbon in the atmosphere. So these are mitigating factors against climate change. So we are trying to curb down the effects of climate change. Like the temperatures are rising, because the amount of carbon is increasing. And then we have all these issues of the change in terms of rainfall pattern and the temperatures, as I've mentioned before. But I mean, if you don't do anything about it, we can lose this world. I mean, we can lose. Mother Earth cannot support us anymore. So we are trying to take care of the Earth as it looks after us. I didn't say my name is Elvis Singandwe, Reverend Elvis Singandwe, brother from the Missionaries of Africa. And we are trying to also support our brothers here, like John Paul here and his friends who have come to do this project. And then for us also, it's a very important thing. All of us as human beings, to look after the earth so that it can look after us. I mean, what is going to benefit us if you have so much money and then you go with it where? If the earth cannot support you anymore. So that's why we find it's worthy to invest in this project of planting trees. Today we have planted more than 500 trees, close to 1,000, should I say. So if we keep planting trees like this, like here, this area, these people do charcoal burning. They cut all this. It was a forest before. They cut it, they strip it bare. So we are trying to give birth back to this forest. So we plant trees like this, and then it will rain, and then eventually this will become a forest. And we move to another area and to another area and to another area. Kwa niliopo mbele yenu naitwa Douglas Paulo Mwela. Mimi ni afisa usimamizi wa mazingira kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Leo nimejumuika na taasisi ya John Goodwell ambayo tuko na klabu ya Roots and Shoot ambao kwa pamoja kama wadau wa mazingira wamekuja kuweza kufanya upandaji wa miti 1000 katika eneo hili ambalo liko ndani ya wilaya ya Kisarawe, eneo la msitu, hifadhi ya msitu wa Pugu ambao uko katika wilaya ya Kisarawe ukipakana na wilaya ya Ilala, Dar es Salaam. Tumefarijika sana kwani kwa hii shughuli ambayo tunaifanya leo kama vijana, tunaamini huu ni urithi ambao tumeazima kutoka kwa babu zetu, tunautunza kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Kwanza tupongeze kwanza hii shughuli ambayo tunaifanya leo, ni kwamba ni shughuli nzuri. Umeona dunia yote sasa hivi inakabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kwa namna gani ambavyo kama binadamu au taasisi ya John Goodwell imeweza kushiriki moja kwa moja kupitia wadau wa Roots and Shoot, tumeamua kupanda miti katika eneo hili.
na tunaamini katika kupanda miti huku tuna uwezo wa kupunguza hewa ukaa ambayo iko katika anga ya Tanzania, hewa ukaa ambayo inasababisha kuwepo kwa joto katika dunia hii. Sasa tunaamini kwa kufanya hivi ni sehemu mojawapo ya kuweza kulinda mazingira, ni sehemu mojawapo ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ambao ndio amekuwa changamoto kubwa sana katika ulimwengu wa sasa. Tunaona mafuriko, tunaona ukame ambao unatokea katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, majanga mbalimbali ya asili. Ndugu zetu wa Mozambiki, Msumbiji, ndugu zetu wa Malawi, ndugu zetu wa Zimbabwe wameweza kukabiliana na majanga ya kuwepo kwa kimbunga cha Idai na savana ambacho kilipiga Madagascar. Hivi vyote sisi tunaamini ni mabadiliko, ni athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kwa kufanya hiki tunachokifanya leo, kwa kushirikiana na wanafunzi wa mbalimbali, wageni kutoka Zambia, kuna wageni kutoka Ujerumani, kuna wageni kutoka France wako katika maeneo haya, yote wamekuja tu kuweka movement hii katika namna ya kulinda mazingira na mabadiliko ya tabia nchi.